Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello dear viewers. Hope you're fine, fresh and jolly by the grace of Almighty Creator. I'm fine too. This is Asad in front of all of you from the Mentors tutorial. So you're watching another new episode and I think this class will be really so interesting for you. So don't skip and try to watch from starting to finishing. And today I'd like to talk about some different matter and the different things and different points. By following those, you can be a very good speaker, you can be a fluent speaker. And first of all, I have a question for all of you that can you tell me what's fluency actually? Yes. What is DJ actually? Yes. Do you have any idea about this matter? So I think you don't have enough ideas about this matter. Yes. So as a beginner or as a weak learner, if you're interested to get some details about what's fluency and how you can become a fluent speaker, so first of all, I'd like to ask you a question. Do you know what's fluency? If the answer is not, then I want to share you that. So listen to what I say. Be very attentive to understand it properly. Somebody may think that at the time of speaking, if you're able to talk so fast like a machine or like a very speed, and that's called the fluency. Okay, no. Actually, it's not that. Exactly, it's not that. But what's the exact definition of fluency? Yes, I'm gonna share you very clearly right now. So just to try to understand what I'm telling right now, it's very emergency for all of you to know, because after getting it about this matter, if you practice in this way, according to my suggestions, and I think it will be helpful for you to become a fluent speaker, and you'll be much more experienced in this field. Yeah. So, first of all, try to get idea about what fluency. Yes. At the time of speaking, just I'm talking to you in front of you to make you some ideas, to give you some ideas, and to teach you some things. Yes, this is the new tutorial. I'm Asad. Yes, in front of you from the Mentors tutorial. At the beginning, I've told. Yes, I've told. Okay. So, in this way, just I'm talking to you in front of you. I'm trying to make you understand something. Yeah, perhaps that there's a topic, and I'll discuss after some time. I start to talk about this matter. I'll teach you properly all the lessons today. I'll try to make you understand properly so that you can take it easily, you can understand it, you can realize what's the exact thing, and you can gather knowledge about it. And after that, I want to say you that try to speak non-stop. So don't stop in here. But how is it possible? You have to try for this reality emergency for all of us. Yes, there are some persons. Actually, I want to say about some English speaker, such as you. You're interested to learn English, so already you have learned English, and already you are able to talk in English. You can't speak English good. Well, that's very important, okay? And I want to praise you that you are talking English, and your English is really so praiseworthy. So at the time of speaking or communicating to any person, you're trying to use that. You're trying to use this language with a person of pure country or foreigners, or you want to use it abroad. If you have any online friends or Facebook friends or any other mass media or Twitter or Facebook, just you want to try to contact them. And what you do at the time, yeah, you try to speak with them in English, okay. You're making a communication, okay. But at the time of making communication, if you don't have the fluency, then it will be really so problematic for you to go it smoothly. Yes, you can't go it, just you'll stop. You'll stop somewhere, some places. That's the main problem for you, okay. So, I think you got it. What I want to say actually. Yes, the main things right now I want to share right this moment. Yes, somebody may think that yes, the fluency means to be able to speak so fast, but I want to say that it's not the exact definition. Your idea is absolutely wrong. But what's the correct notion? What's the correct idea? What's the correct definition of fluency? Yes, if you're able to speak like this way, just already have passed a few minutes, I think. I don't know. Yes, I don't talk to you in English. I'm trying to make you understand. To this lesson, but I'm not sure how much you are taking this or not. You're able to realize is it not. Yeah, sometimes it may be significant for some persons to understand that what I'm talking, or I'm talking just stammering, or I'm talking just irrelevant topics, but actually not that, exactly not that. What I'm telling, it's a reality. But if you're a good speaker, if you're a good listener, then it will be easy for you to understand after hearing my speech, okay? So that's the main point. So try to do that. It's very important for us to become a fluent speaker. So if you're able to speak English without facing any problem at the time of speaking or how speaking to any person, if you don't have any problems, if you don't face any babbling or stammering at the time of speaking,
This skill, this quality is called fluency. And if you have the fluency, if you have this skill, then you are a fluent speaker. Yes, at the time I can say that you are a fluent speaker. Many of us, we are so interested to become a fluent speaker, but we don't know the correct process, how we should approach at the beginning. We don't know. Simply, we try to follow the wrong process. And for that reason, it becomes so intricate for us to become a fluent speaker. But what's the correct process? Yes. First of all, I think that you are a weak learner. Yeah, perhaps it may be that you're weak in English, but there's nothing to guess. Astonishing here. It's not an amazing matter. There's nothing to guess astonishment here. That's true. Yes, somebody may have some weakness. I may have some weakness. You may have some weakness. We may have some weakness. But there's nothing to worry. But what can we do actually to recover this problem? Yeah, we can practice. But many of us, we are so interested to learn math English, but we are not interested to practice. That's the main point. And there are some persons who are very weak in English. They are not interested to talk English, like some persons, or in some places, if they get scope, they try to avoid that also. At the time of speaking, it's true that they got some scopes, but they are not able to utilize that properly. But what's the cause behind this? Yeah, there's a cause. And that's their shyness, their nervousness. And they can think that this sentence may be wrong, this sentence may be right, it may be the grammatical mistakes, or it may be the chance mistakes, or prepositional mistakes. So these are types of problems they face. And for this reason, it hinders them to go ahead. They can't go ahead properly. That's the main point. Excuse me, I have a phone call, so I'm sorry to say that. Please excuse me, just stay with us. Don't go anywhere, please stay with us. Just give me 2 minutes. I have another phone call. Please, dear viewers, don't go anywhere, please. Excuse me. Okay. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. জি জি আসাদুজ্জামান আসাদ বলছিলাম। কে বলছেন আপনি? জি 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 আচ্ছা 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 জি আইএলটিএস করতে হলে আপনাকে কোনো ভালো টিচারের হেল্প নিতে হবে, যারা আইএলটিএস এক্সপার্ট আছে বা আইএলটিএসের টিচার আছে। এবং আপনি হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের কাছ থেকে হেল্প নিতে পারেন। তো আমাদের কাছ থেকে আইএলটিএসের হেল্পটা নিতে হলে আপনাকে আমাদের অনলাইন কোর্সটি নিতে হবে। হ্যাঁ, সো আমাদের অনলাইন কোর্সের সিস্টেমটা হচ্ছে এটা, আমরা সপ্তাহে 3 দিন ক্লাস নিই। সপ্তাহে 3 দিন ক্লাস নিই এবং সাধারণত আমরা ক্লাস দিই 40 মিনিটস করে, বা 40 বা 45 মিনিটস, নট মোর দ্যান দ্যাট। কখনো কখনো দেখা যায় যে আমাদের ক্লাসের লেসন ভিত্তিক আলোচনার কারণে কখনো 50 মিনিটও লেগে যেতে পারে এবং কখনো 1 ঘন্টাও লাগতে পারে, বাট নট মোর দ্যান অ্যান আওয়ার। 1 ঘন্টার বেশি না, তবে 40 মিনিটস বা 45 মিনিটস এটা ফিক্সড থাকে। সপ্তাহে 3 দিন সময় দিব আপনাদেরকে, এবং আমরা এই ক্লাসটা নিই সরাসরি ভিডিও কলের মাধ্যমে, ডিরেক্ট ভিডিও কল বেসড ক্লাস, এবং এটা ইমোতে ক্লাস নেওয়া হয়। আমরা ইমোতে ক্লাস নিই। সো এইভাবে আপনি 3 দিন করে সপ্তাহে পাবেন, এবং এইভাবে আপনার ক্লাস নেবে। যদি আইএলটিএসের কথা বলেন তাহলে 2.5, অর্থাৎ 2.5 মাস আমরা আপনাকে প্র্যাকটিস দিব বা ক্লাস দিব, এবং 2.5 মাসে আপনি টোটালি ইউল গেট অ্যাট লিস্ট 30 ক্লাসেস। আপনি 30টা ক্লাস পাবেন টোটাল। আমাদের আপাতত অনলাইন এখানে হচ্ছে 15,500, 15,500। যশোর থেকে করাই সারা ওয়ার্ল্ডে, সারা পৃথিবীতে, বিভিন্ন কান্ট্রিতে, বাংলাদেশ তো আছেই সাথে। ওকে, I'm sorry for that. Okay. So dear viewers, okay, so come back, welcome back to all, and thanks for being with us. Okay, so actually what I was talking about right now, okay, yes, fluency. Okay, so you have to be very careful about what is fluency, and after that you have to know the techniques how you can gain fluency, and after gaining fluency you should try to use that in your practical practice, then it will be easy for you to become a fluent speaker. তখন আপনার জন্য ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হওয়া সহজ হয়ে যাবে। সো ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হতে হবে। আমরা ইংরেজি বলা ও বাংলা বলা শুরু করে দিলাম। এনিওয়ে, সো আমরা ইংরেজি বলার সময় অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা কয়েকটি বাক্য বলেছি, এবং কয়েকটি বাক্য বলার পরে কখনো কখনো আমরা আর কিছু খুঁজে পাই না যে এরপরে কি বলবো বা এরপরে আমি কি প্রসঙ্গ বলবো। তো আপনাকে কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি দেখাতে হবে, ক্রিয়েটিভিটি
তৈরি করতে হবে আপনার মেমোরিতে, আপনার ব্রেইনে, আপনার মাথায় এটাকে নিয়ে আসতে হবে, মনের মাঝে নিয়ে আসতে হবে যে আমি একটা টপিক নিয়ে কথা বলতেছি, এই টপিক সম্পর্কে আমি আরও কী কী বাক্য বলতে পারি, কোন কোন বাক্য বলা যায়, এভাবে আপনাকে চিন্তা করতে হবে। এভাবে আপনি বাংলা দিয়ে তৈরি করবেন, ছোট্ট ছোট্ট বাংলা বাক্য বানাবেন এবং পাশাপাশি চেষ্টা করবেন সেই বাংলা বাক্যগুলির ইংলিশ করার জন্য, এবং ছোট ছোট করে ইংলিশ করবেন। তবে বিগিনিং আপনি কোনো জটিল ইংলিশ করবেন না, জটিল বাক্য করবেন না, ছোট ছোট বাক্য করবেন, বাক্য করে সেগুলো প্র্যাকটিস করবেন, আর প্র্যাকটিস করে সেগুলো বলার চেষ্টা করবেন। এরকম পরামর্শ তো অনেকেই দেয়, আমিও দিলাম, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে বাস্তবে যদি আপনি শুধু পরামর্শই গ্রহণ করেন এবং প্র্যাকটিসটা না করেন তাহলে কিন্তু আপনার ইমপ্রুভমেন্ট আসবে না। তাই যে কোনো টিচার, আমি কেন, অন্য কোনো টিচার যাকে আপনার ভালো লাগে সেই টিচারের পরামর্শগুলো গ্রহণ করেন এবং পরামর্শ গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করেন। ইউল বি সাকসেসফুল ইভেনচুয়ালি অল আলটিমেটলি। আপনি পরিশেষে কিন্তু সফল হবেন। দিস ইজ ট্রু, ইনশাআল্লাহ। এটা চেষ্টা করেন, বসে থাকবেন না, কাজে লাগাবেন সময়কে। ওকে, সো ফ্লুয়েন্সি কীভাবে অর্জন করতে হয় আপনারা বুঝলেন। অর্থাৎ অনায়াসে কোনো বাধা বিপত্তি ছাড়া আপনি যদি অনায়াসে কথা চালিয়ে যেতে পারেন, আর সেক্ষেত্রে কথা চালিয়ে যাওয়ার এই যে দক্ষতা, এই দক্ষতাকে বলা হয় ফ্লুয়েন্সি। আর এই ফ্লুয়েন্সির দক্ষতা এটা যখন আপনার ভিতরে থাকবে তখন আপনি হচ্ছেন ফ্লুয়েন্ট স্পিকার। সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু খুব দ্রুত গতিতে কথা বলতে হয়, সেটাই হচ্ছে ফ্লুয়েন্ট স্পিকার, তা কিন্তু না। স্বাভাবিক গতিতে কথা বলুন, তবে একটার পর একটা বাক্য চলে আসুক স্মুথলি, কোনো বাবলিং ভাব এরকম থাকবে না, কোনো স্ট্যামারিং থাকবে না, তোতলামি ভাব থাকবে না। দ্যাট ইজ কল ফ্লুয়েন্সি। আর এইভাবে বলতে পারলে আপনি ফ্লুয়েন্ট স্পিকার। সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন। সো দ্যাটস অল ফর টুডে অ্যাবাউট আওয়ার ফ্লুয়েন্সি টুডে। সো আই ডোন্ট লাইক টু prolong our class today. I would like to finish here, but before finishing, I again suggest you try to learn smart English and build up a smart career. And that's all. Thank you. All the best. Take care. Bye bye.